Ntumbudde nga bwe nabasuubiza ku saa 2 zennyini nja kuba ntumbudde. Mbalamusiza banyabo ne bassebo bwe mujasinzidde okuwuliriza. Abalangira n'abambejja basaava ne bannaava kansubire muri bulungi. Essaawa ziri 2 zennyini ez'akawungeezi kaali olunaku lwakutaano kasira mu lw'etajjuma olunaku luba lwakutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. So mbalamusiza ku bannaddiini mwenna naddala bamasheeki mwenna mu Uganda olwali kubadde kutendereza mu mizikiti gyonna egy'enjawulo mu ggwanga ne mu nsi yonna. So mbalamusizaako. Ntumidde ku balangira n'abambejja mwenna abali mu Uganda n'abaasaasaana abali mu nsi yonna mbalamusizaako. Wepone bannayuganda mwenda bawangalira mu nsi ez'enjawulo kansubire muli bulungi. Nga bulijjo sitera nnyo kusuula budde ntera okukwata obudde ne ŋŋamba nti ntuuse mu budde bwennyini. Munansonyiwa nzigyemu kkokereza dakika nga 2 ezokka z'okkola ensonga nti kubaddeko famire y'omu ku baganda ffe bali musondera obuuma yensokola kinkereze mu eddakiika ezo 2 naye nga si kye kibadde kigendera kyange so nsaba okunsonyiwa ate okusooka njala okubaza mwenna abafaayo okulanga musonda obuuma bwonna obubabuze ne mbuwa abantu abo mwe bali nnyo bali n'abakola omulimu gw'okugula mu dduwaka mwenna nammwe mbebaziza nnyo mwe bali gye mutuusaako engalo. So ntumbudde nga bwe nabasuubiza nti ngenda kujolera ku saa 2 era ntumbudde. Njagala buli muntu abeera ku vidiyo eno otegeeze muno nti omukulu atumbudde asaagala saategedde saawulidde mbw ate ki kubanga obudde bwe buno bwennyini. Njagala mbu information nvuwano ngeni njala muntagingire ku bantu bano wammanga leero before nga ntandika vidiyo eno. Njala muntagingire abantu bano wammanga njala muntagingire Yoserite bahabula lutabayisula mutani wa Karekyezi. Njala muntagingire Janet Museveni muntagingireko Kare Kayihura Sempija Haruna Kasoro Ritadi Kano Kiza Besigye Henry Tumukunde Nyireko Muhammadi nono yennyini Wile Mayambala yesimba okuba president bonna njala mbantagingire wepo n'abantu mwenna abaagala okuwuliza information. So ntumbudde ndowooza njala tandika n'ekigula lugi naye ndowooza mwenna batumidde bannayuganda mwenna abali mu diaspora kubanga bwe sibatumira muyinza okunyiiga ne mugaate musajja tatumiddeka kale kambatumireko eddakiika ng'emu. So njala tumira ku bannayuganda mwenna bawangalira mu mawanga g'enjawulo nga tuli Uganda naye ng'owagira struggle mu America, Canada, Bungereza, Europe, Asia, Middle East ne waka yennyini mu Uganda ne ku lukalu lwa Africa mbulamusizaako nnyo naddala baagala struggle balagala change mukibalako gye mutuusaako engalo. Entumbudde nga bwe nabagambye nti nzize saagala saategedde saawulidde katandika butandisa akali ebweru kaddukiremu. Njala tandika n'ekigula lugi ndyoke ntandike ne vidiyo eno bulungi nnyo. So njala tandika n'ekigula lugi. Ekigula lugi kiri luddawa? Ekigula lugi ky'olwaleero njala mbabulire ku nsonga zino buli omu ategeere eggoye liggwe tugende ku kirala. Tuli mu struggle eno nga tubanja obwenkanya n'okubanja obuwagizibwa n'okubanja wini yaffe oba obuwanguzi bwaffe bwe twawangula naku z'omwezi 14 omwezi ogwa January. Yose ne yeepaatiikawo n'aga nti ye president nga si ye president. Mu mbeera ebintu bingi bizze bikyuka nga bibeerawo bano boogera kiri bano boogera kino. Nzize mbajjukiza lunye nti omumpembe Yose Lutabasira omutani wa Karekyezi ekintu kyasinga okumanya bakiyita diversion. Akujja ku kintu ky'obadde omanyi n'atwala kintu ekirala y'ateeka buli kintu ekira nga kisobola okuzikiza amawulire g'ayagala mmwe muwulire gatayagala muwulire ateekewo ekyo kyayagala muwulire. So diversions nnyingi nnyo ezigize era ezigenda okubeerawo. Mu kino njala bategeeza njala mwegendereze nnyo obutasharinga information government gye beefulumiza temusharinga. Don't share. Kubanga the moment you share kiba kitegeeza nti Museveni oba omuwaki oba omuwa opportunity okukola by'ayagala. Ekyokuba osharinga obeerako omuntu gw'olumya. Ekyokusatu bw'osharinga obanga agamba nti naawe Museveni omuwagira ebikolwa by'akola. Buli lwoleka information ya government neetuulawo n'etatambula kiba kitegeeza omudifeat nze tirina malefukulu gegenda kukola oba owangudde. But the moment you keep on sharing n'okuba essimu n'obuuza nti kino kiri kite neweteeka don't put on yourself on pressure. Temweteeka ku pressure. Mbabuulidde Museveni ebintu byasinga okukola babiyita blackmail and diversion. Abikola ne propaganda ni mulemye okutegera ekigambo kibayita propaganda. Museveni yewa baagala wabateeka buli bannayuganda mbasomesereze ebbanga ku internet kuno. Nembagamba mukuŋŋaanye obwongo bwammwe n'endowooza mugiteeke wali mugende omusajja gwe tulwanyisa. Ekintu kino akikoledde emyaka 35 ng'abuzabaza bannayuganda bamma information. Kati mukitegere temweteeka ku pressure. Nti ekintu kizze kitunulire nga bwe kiri kasita Bobi Wine si yakigambye kirikaawo tokifaako. Tokiyongerayo. Tokyogerako. Ne kati buli w'osendinga ekintu n'okisharinga n'okisindika obanga promotinga Karekyezi ne propaganda we don't. Bana bajja ku social media ba NRM ne boogera propaganda ne boogera blackmail ku Kyagulanyi ne ku Nuupu. Please don't share.
the moment you share obo promoting ani Museveni chifuna nze blocking za abantu bangi nnyo mu ngeri yenzu kasi tonsindikira ebintu bwe bityo nga kukola ki okublocking yawo sikuddamu kubanga saagala kutambuza abantu kubateeka amawulire gatatambula kati njala batandika n'ekigula lugi kino lwalero ebintu bino wammanga ngenda byogera nti tubijjeeko amaaso ne tudda ku mmotoka y'omukulembeze. The fact is njala kibagamba olwalero ekintu ekiyitibwa emmotoka y'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu gye yafunye njagala tugijjeko ekigambo wadde n'ekimu tukiveeko. One, emmotoka yali receivingibwa mu makubo matuufu n'esasula omusolo mwabagisonda n'etuuka e Kampala ekyo mukimanyi kiwedde. Museveni talina kyasobola kukola mmotoka eyo okitegeera talina kyasobola kukola mmotoka eyo kubanga emmotoka teyava mu birene egwa wansi emmotoka yayingira eggwanga ng'esi teri mmotoka kati kambabulire teri mmotoka esobola kuyingira mu Uganda nga tesasudde musolo ekyo tukisoboka kyemba mmanya. Kati Museveni ye wabaagala bateeka mu bintu mubeere ebintu mubeeremu ekintu ky'emmotoka mu kyesonyi mu kiveko temukomentinga eriyo bannaffe abawambiwa okuva mu zaakeedi okuva mu bibuga okuva mu byalo ne batwala ekyo tukivuddeko ekya kidnap ne killing tukivuddeko atuzze ku mmotoka emmotoka mugiveeko talina kyasobola gikola talina gyasobola gikola kubanga tesi emmotoka asasula omusolo abaaliwo mu biseera bye bamanyi bye bagenda okukola we are less concerned about that issue. Tugireke tetugipromoting nga tugireke emmotoka ebeere waabo nenyini yagivuga wete balina kyebasobola gikola bino bino okusindika abaleveni bonna kutiisa talina kyasobola gikola ekyemmotoka kyo kireke ekyo nkivuddeko. Tulina ebintu bingi nnyo tulina abantu bali batulowooza nti bali mu opposition nga tebali mu opposition essaawa zino nga Museveni abakozesa okulumba Kyagulanyi Ssentamu bwe mba mwabategedda lwaki mubakomentingako lwaki osharinga information gye basindika kitegeere nti omuntu omulabe wo tomuwa gaapu kutuusaako bulabe mu nsonga eno mwereetera pain ne stress. Nze sirina stress era bankubira masimba nga ate Stella agamba who is Stella Nyanzi? She's nothing to me. Era bwe nkugamba simply baga come on please hold on calm down tombulira folofoto wa Stella Nyanzi let her be kubanga kye kimusasuza. Museveni babazimba abantu bokubajja wansi mwagobera lubimbi lwa mukyalo gye lwavira ddala ku university nga bajja bamuzimba ebintu byono mukyala kuva bajja bamuzimba okuva mu university ezo nasagazi yakola ng'okuyambula bajja bamuzimba up to now kati mba mutegedi lwaki mu sharing information olya she's a prophet of doom mumuleke yabeereyo don't share to commenting amuleka firimu ze ekyo kijja kuba kiwedde. Bano bani bona ba NRM bakolo bonna mubaleke bafiire ekyo kubanga nze mbabula at the end of the day Museveni agenda benyigira omukuomu ekyo mukitegedde ngenze maaso kati nabano bonna ebintu biri musango njala bagambe ekigambo kimu njala tukijjemu njagala mufune ekigambo kino kiri kintu kimu nti omuntu gombo mba mwagala kumanya Museveni yaani n'abantu begeye bali bafuga mu government nga babbi bubbi teri mubbi agala mujjako kintu kiyabbi lwaki lyakyonoona alyoka akikuddize. Kati ekintu ekikwatagana emmotoka simanyi bana BFDC simanyi baki bali please mubatunulire butunulizi keep on demanding the release of our NUP supporters and members n'okuvumirira ekitta abantu n'okuvumirira court judicial system enfumo Uganda. Abagula ebyangwe muyinza okuza mwakoze ekintu nga mwali kimwa kikoze nga kiri comic okuteeka ekyango ku mutwe n'olagaba abalamuzi nti bafu it's not a comic act. It's kind of demonstration. Era kigenze viral mu nsi yonna. Kati gwali ngoloza tuwadde okola comedy. It's not a comedy. Era mu keeping on nga mwekuba ebifaananyi mukola muwandika comment ezivumirira obuyake obuli mu government n'obuli mu judicial system mukikole nga mukikolera ddala so si comedy. Mwe mwaloza ne mugenda kikomyawo tekigenda komaawo kino kigenda tambula. Nkivuddeko. Ensonga lwaki bano ba NRM bali mu kwogera ebigambo bikikinike sigamba nti tebalina birimu byakukola. Wabula omusango guno bali bagwesunze nga gubasubira okukola mu ssente mu mbeera y'obwavu eri mu Uganda. Kyagulanyi Ssentamu olumbo n'akola ki n'aluyuzaamu. Kati tosuubira muntu yabadde amaze okuwala nti nina obukadde bwange 6 ku musango gwa Kyagulanyi ng'ate bagumanyi nti already the favor eri mikono gyabwe. Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti nze omusango ngujje tomusuubira nti agenda kuddiza reply ennungi agenda kuvumirira agenda kwogera amafuukuule to the extent gwonyiga tomuddiza muleke kimulume kimudigidde kimunugune afiireyo kubanga ffe tugamba nti ekimala kitugera genda mu kooti ya Museveni twagiganye so musigale awo
ngenda ba information lwe mugenda kutya kyevoda baga mutangire kiza besije mutangire no Sereko Muhammad mutangire wunyi dolo n'aballa kuba kati kino kiri ku kigula lugite tutundagira ku film so balo yaba NRM naba NRM bo mulimu gwabe Bobi omulimu guno bade bagubaze billions and billions of money nga bawaddeko na dakati omusango bwe gugwa bwe guti kitegeza Museveni agenda kubanja balance we n'abantu bade bagenda kufuna sente bagenda kufuna so emmotoka omusango tubiveeko abya tudde ku kintu kya kidnap n'okubanja bannaffe ndoza tujja kuba tukoze eki tujja kuba tutegedde ebintu bigenda maaso ne kati sera tudda ku bintu tuba twebuzaabuza ekyo tukiveeko tukirwako ngenze ku kirala bemba mwagala kumanya Museveni ye wano waafunira mu kubuzaabuza kati waliwo ebintu bingi bigenda maaso mu Uganda nenga tebyogerwako okuwamba abantu n'okubatta tekyogerwako mu Uganda nga teyandibadde main aim eyogerwako tuzze ku motoka na bintu bitagasa tugenze ku economic crisis eriwo obuzibu buli mu byenfuna mu ggwanga abantu baavu tebakyalina ssente wadde ziwerera abaana wadde ziyemmere ekyo tukyerabidde nti Uganda economically egenda crashing nga tukyerabidde tulina obuzibu nti eggwanga bakulembeza abaalifuga abaali wamba obuwambi endowooza yaabwe ya munguuba nnyo to the extent tebafa ku malwaliro tebafa ku masomero tebafa ku nguudo bafa kimu kwenyereza mu buyinza ggula munno newebuuza nti emmundu zijjanjaba abantu omuntu watuukira okugenda oga nti agenda kukola nuclear power akole nuclear weapons ng'alemereddwa okuliisa bannayuganda obafunira emirimu ezo ssente zikola nuclear sites nezikola nuclear weapons zisobola okuba nti zikuteekawo factory ezisobola okuba nzifulumya ebyamaguzi ebitundibwa mu East ne Central Africa nga buli munnayuganda alina omulimu akeera n'akola ate gavumenti nemufunako muki omusolo abantu abasinga mulina kimutategeera nkituyita economics oba kyetuyita GDP y'eggwanga esinzira ku nnyingiza y'abannayuganda ne gavumenti ngeri gyefunamu goods and services okitegera kati njera kubuuza on daily basis Uganda exportinga byamaguzi kyo kuva mu Uganda ogenda ebweru world market tebiriwo ekyamaguzi kati ekiriwa maids wikintu nakyo kiswaza okuba nti muddidde manpower y'eggwanga eyandibadde eyamba eggwanga ate mugivuga exportinga gitwala mayimba g'abawalabu ekyo teri akitunuulira bano bonna abafeera bali mu system baga nti basoma tekuli asobola banalizingira nsonga zino bagamba the moment we export our labor from Uganda it's like we are declining economically manpower ffe tumutwala afuluma eggwanga Museveni to the extent nti ebintu byakola atandise kukola nuclear ali more expensive than starting a factory which can employ almost 1,000 Ugandans. 1,000 Ugandans baba employed on the monthly basis. Uganda nga government, Uganda Revenue Authority, buli mwana abakola nga alina omulimu emuggyako omusolo on monthly basis. Kati ezo omusolo gwe bajja ku bakozi gwe guzimba economy n'etambula government n'efuna ensimbi kati right now bannayuganda on average wuyo government ebagenda egenda serako abantu omutwalo mulamba nesi bantu mutwalo mulamba bangi nnyo kati if public service egenda serako abantu ate ba individual abalina business ezikurapsinga nabo bagenda kufiirwa abakozi baabwe n'emirimu kitegeeza tuperforminga bubi nnyo economically tulina kudda tugambe nti no eggwanga lirina okudda ku mbeera entuufu Museveni waayo obuyinza kubanga abantu bakukyawa bintu bye tulina okwogera nti byogerwako niyo musajja akola nuclear fact eyo site emu ya nuclear bwe mutandika serezaazo into an economic activities ez'obulijjo makolero oba small scale industries within a period of 6 months bannayuganda bawera akakadde bafunye omulimu nga tebafunye sente in return ku sente bafuna buli mwezi kuwerako income y'omusolo gwe babajjako kuliko pay as you earn kuliko local tax emisolo gigenda direct mu government kuliko ne NSSF boke nyinyi okwesevinya tebabyogerako bali ku bintu bilala nyenzo ku bilala waliwo ekizibu ky'okuwamba amataka land grabbing wekiteri akyogerako tulina ekintu kyebayita corruption buli wenguzi baba bulidde ejjo ku NTV sima babayita batya teri akyogerako obwe bulwadde obusinga okuluma ensi naddala nga bakulembeza bafuga eggwanga tebasoma omukulembeze batayasoma tafokasinga omukulembeze batayasoma ne bakulembeza ensi egenda kugwa ekigo kubanga mubadde mwebaka nga mulooza Museveni byayogera ne gavumenti ebituufu kumbe byonna bifu right now mulina okuzuuka ne mmanya nti ensi egenda kuzuukuka tulina okukola ekiddako bubanga omukulembeze ayina mentality ganti agenda kukola nuclear mu Uganda kiba kikyamu nnyo kati nawe kigula lugimu nange kiwedde katugende ku video eyaddala era ekitundu ekisooka kigenda kuba kitandika mu sekendi simpa wekaaga okuva kati ekigula lujja bakyagala kiwedde mukama bankuumire kati katutandike video entuufu all right
kansubireti mwetegese kwata properly kalamu njala montagingire wano omumpembe gobayita Bujingo gwenjagala otandikirako pati esooka Bujingo omumpembe ono Bujingo twabawadde silabasi ye ne tubagamba biki byali na biki byakola naye amazima gali nti bannayuganda simanyi kikyatutuukako atuloga ali ku mujambula waggulu ba ali ku mufene waggulu emboga aziwanise ffenna yatuwunika ne tulema okufuna enjawulo mu kutegeera kwaffe tulina okulwanira eggwanga lyaffe nti tutuuka ekiseera n'omuntu ali obubi nga yasinga okuwagira NRM tutuuka ekiseera ng'omuntu ayeekera change ng'atali mu diaspora ng'ekyamujja mu Uganda talinayo future naye ng'akimanyi ensimbi zonna ezigula amayumba mu Amerika ezigula biki byonna ziva mu Uganda bana basajja bazibali bazitwala mu Amerika n'asigala nga wagira NRM essaawa zino njagala kukatema bannayuganda mwenna basabira ku kanani simanyi kanoni landi bikozi bitya njala bagambe amawulire gano saagala munyiige saagala mukaabe njala mutagingire Muhoozi Kanyirugaba Kanestani Muhoozi Kanyirupama please nkwetaaga wano Muhoozi Kanyirupama ne mukamaawo oba ne mukama ne kitawo Yosef Tobasano tano wakalechezi ne nono mutabano gwokozesa go bayita Pastor Bujingo mbetaaga wano ngenda kwabya ekyama kino oba mufa mufe bannayuganda njagala muve mutulo mutwebaka abantu sajja bali mukubba eggwanga bali malawo mwe mulio mwena mwe mulowooza nti muli n'abantu kumbe ne muli nansega ntandise bwenti aya basi nazzi kuno ng'okwabya ebyama mu Uganda kyabanga kyebikiro era ng'omuntu afuna ekyebikiro okuba nti alabye ekintu ekipya naye olw'okuba nti Museveni yali yawunika eggwanga nga tewali radio kebere taifa tewali radio kebere telefa ina yonna mu ggwanga esobola babulira mawule matuufu bo kyebatandika okuteekawo kwe kubabuzaabuza buzaabuza ofuge bannayuganda ojja kubasobola wetwogerera essaawa zino omumpembe eyeyita Aloysius Bujingo eyita omusumba ono musajja si musumba yajja mu Uganda ng'omuntu azze okunoonya obudda mukumbe yali musajja musirikale eyava e Rwanda n'ayingira eggwanga erya Congo nga bazze kuyeekera ne mutowe nga balina ekigendero ekyabwe ekikusike bw'atuuka e Uganda n'ayingira mu busumba mwakoledde ebintu byakoledde ebimu ebitasoboka na kwogera tosobola kungamba nti gwe yasangawo Bible ekusinga emyaka noga nti ogenda jjo kyanoga nti okyali musumba omwami ono nno bintu byakola kwe kuba nti bannayuganda bafudde baavu mponga byoya nga basolozamu omusimbi omupya n'omukadde nga gugenda still okukola obuyeekera Congo nga busapootinga ekibiina ky'abayeekera ekya M23 ate ng'era mukozi wa state ng'akola ebikolobero state byeyagala akole n'okubuzaabuza bannayuganda wetwogerera essaawa zino njala bategeeza ekigambo kino nti munnayuganda ali eyo eyasonda miliyoni oba munekino ya dola ng'olowooza nti essente zino wazisonda kugula ttaka lino erya Canaan Land munnange g'okaba g'okomba njala kubikira ekisaawa zino bw'oba weetuge tunabazika kubanga tunaafuna abantu abapya abalimu empeka emera ne kati mu essaawa zino bakeera ku Canaan Land ekyemise mu lunch hour ne mugenda ku Sande ne baba bafera ne muzenga bizammwe ne mwebaka n'enkya ne mudda ne muweereza ekimu eky'ekkumi njagala babikiranga nenda bugisi mufungize nti munnange ebintu byebinu muli mu saakaasi lwayaba ntandise bwenti ettaka lye mulowooza nti lyammwe endiga ezisabira ku Canaan Land ewa Bujingo ettaka si lyammwe ettaka lino omumpembe Muhoozi Kanyirugaba yalikwata essente empya n'enkadde n'aligula naye mu kuligula ssente zino yazikwasa omumpembe gwe muyita Aloysius Bujingo pastor waliwo okusika omuguwa wakati wa nannyini ttaka lino olw'ensonga nannyini ttaka yali tayagala kuguza muntu yenna ttaka lino naye ne bamusendasenda okuguza ettaka lino nga tebagenda kuzimbawo kyaki olw'okuba yali mukkiriza nakkiriza okutunda ettaka lino naye nga gwaliguza takola ki tamumanye ettaka lino Muhoozi yakwata ssente eziri mu kakadde ka dola n'omusobyo n'azikwata n'aziwa omumpembe Aloysius Bujingo n'agula ettaka lino ng'aliguza mu manya ga Aloysius Bujingo naye nga waliwo transfer forms already eziriwo ensayininge ng'ettaka lino lya Muhoozi yagula ettaka lino ng'ekigendera kye kyakuzimbako mayumba agapangisibwa ze tuyita estates olw'okuba nti ettaka lino lilembalemba okutuuka ku luguudo lwe tuyita olwa Northern Bypass era nga n'ebyapa weebiri biri signed by Bilisani bayo musajja ono nti ettaka lya Muhoozi Kanyirugaba papasi baaligula nga location bagira betu nnungi nnyo okuzimba estate esobola okuvaawo kyakiweeri n'okutuukira ddala ku Northern Bypass okuba nti bakasitoma ba Muhoozi babananga bamaze okuzimba ennyumba ago kijja bangira nnyo okuaccessinga main road so njagala babikira ettaka lye mulowooza nti lyammwe ettaka lya Muhoozi Kanyirugaba kuba yaligula bw'amala oddigula kati nno ngenda bba buli ekigendo batiisa mu kaakasenti ensimbi Muhoozi bw'amala okugula ettaka lino
Bujingo nafuna obutakanya ne mukazi we ng'omukazi amugamba nti wagamba endiga zisimbi zino zigula ettaka era endiga zasoloze sente kati muwulire nno firimu Muhoozi wamala okugula ettaka lino ne bamukwasa ebyapa n'empapula ne babikwasa Bujingo manya ga Bujingo tekwali manya ga mukazi omukazi ye waabuukira omukazi oluvannyuma akimanya Teddy nti ettaka lino ekituufu Bujingo mufere ettaka lya Muhoozi Kanyerugaba Muhoozi olwakimanya ti omukazi atandise okukkaanira ebintu bino Muhoozi n'asalawo baleete Susan Makula okumuleka no baagala gikwata mu mbalaba mwagala gikwata mu mbalaba ne mmala biseera mwagala gikwata mu mbalaba mmala biseera mwagala gikwata mu mbalaba mwagala gikwata mu mbalaba Muhoozi bw'amala okumanya nti omukyalo no Teddy afunye okutegeera ebigambo bino Muhoozi n'alagira n'ebiragiro byonna nti omwami Bujingo alina okwawukana n'omukyalo no ng'obudde bukyali era bamufunira omukazi state erina abakazi baayo be yateekawo okuwa abantu babe beeyagala bababege omukyala Susan oyo gwe mulaba mbega wa Museveni era ali mu kubega Bujingo era Bujingo nagga omukazi agenda okusula mwita Susan Makula ng'olowooza mpakana wetwogerera essaawa zino omukyala Susan Bujingo ali ku mission eyokumaliriza Bujingo tamanyi olwekuba nti bamanyi nti Bujingo amanye ebintu bingi nnyo bya state bajja kumaliriza nga Susan Makula akoze eki akuse Susan Makula omukyala ono mukozi wa state eri abali emabega we muli kyo omukyala Janet Museveni be bali emabega we ne state bamukozesa okuba nti akola ebigambo ebyo tovula nti mukazi wa Musumba ayinza kujja mu public n'atandika okwogera ebyo byogera ng'omukazi byakola ekyaleeta Susan ono kwe kuba nti omusajja bamuteekako ekkuuli n'okuba nti bamufuula nti alina okwagala omukyalo n'okugoba oli omukyala Teddy by'obugagga bino era bakikola bulungi nnyo Teddy bamugoba kati omukulu n'okuba nti taswala ate nga mukozesa ebintu tayagala ekituufu kiri nti Susan Makula tali kufunira mwana era talifuna lubuto lwo ekyo kimanye nkidda Bujingo Susan Makula talifuna lubuto lwo era tolimuzaala mu mwana kubanga oli mbega ali ku mission ekisookera ddala gwe kennyini ng'omusumba olumba Robert Kyagulanyi Center mutakuyinaako buzibu naye ng'okimanya omukazi gw'olina mwasaamirivu malaaya the moment kasita omusumba ava mu nomo sensi ze n'ava ku mukyala Katonda gwe mwana adda ku mala kiba kitegeeza n'ekkanisa egezi tokyali musumba omukazi waddira ku masimu n'atandika okwogera nti wamugulira akalega n'empale bya miliyoni 2 kiba kitegeeza oguba mu bulenge oba tolina mukazi eyo omukazi gw'olina malaaya ate era naawe endowooza yo ojjafuuka nga ya malaaya yensonga lwaki buli nnaku ojja n'ovumirira ebikolwa bya sitaani ng'ate gwe sitaani asooka kati ettaka lino munnange ettaka lya Muhoozi liri entitled okuzimbibwako estate so si lya church omwami olwo bw'amala obbafera ku bintu by'ettaka lino nga ye agamba nti baba omuwasera ogula ettaka lino ng'aligula ku mukadde omukadde yaligula ettaka lino lyalimu bulooka wetwogera bulooka olwo bangambye either bulooka ye yali middleman between atunda n'agula naye teyamanya nti ettaka lino state yeryagala yalowooza nti Bujingo ng'omulokole yayagala ettaka lino bulooka oluvannyuma omanya nti ettaka lya Muhoozi yaliguze bulooka asaba ssente ze Bujingo amumma ssente ze lwokuba bulooka ali ategedde Bujingo yasindikira abasirikale ba SFC ne bakuba bulooka baamukuba ayinza n'okuba nkati abulako ndowooza Katonda nnyo okulembalemba olwe Kaganga olw'okumanya ebintu bya state n'ebyamba bya Bujingo bulooka baamukuba ne bamumenya amagulu bamumenya enkizi gakaba gakumba takyalina kintu kyasobola kwogera kubanga baamukuba ne nannyini ttaka oluvannyuma okumanya nti yatunda yaguza state ettaka lino naye yagwawo ekigwo era nakati byalojja tabitegeera Bujingo bw'amala okusasula ettaka lino n'akisirikira n'ayita mu ndiga ze n'azigaba naye tugenda kugula ettaka lino buli omu tulina okusonda ssente bambi endiga ne zikera ku makya ne zirya ebiwata ne zirya n'amalagala ne baziwa n'amazzi ne zinywa ne zijja buli lwa Sande ne lunchtime ne zisonda $1,000,000 plus ne baziwa Bujingo n'akwata essente zino n'ateekanga ku akawunti ye endala ng'azisindikira muto mwannyina ali e Tanzania n'aziweereza oli muto wa Bujingo ali e Congo omuyeekera mu 23 nga bakola ebintu ebyo kati njala bagamba officially ettaka lya Cannon Land okwo kuli church okukumugamba kuliko church ettaka lya Muhoozi Kanyerugaba si lyammwe ettaka lino liri meant kuzimbako estate era soon or later yensonga lwaki ndabagamba nti temusobola kulaba church bagenda gizimba okukanalira nti tebasobola kuzimbawo church kambalaga ettaka lino muyinza okulowooza nnimba temusobola kuzimbawo church ettaka lino lirino muliraba ettaka lyeryo eryo nawa n'okuvaana okudda eri wali pump tent ziri acres 8 ziri acres 8 ez'ettaka lino limulowooza nti mwagula $1,000,000 plus liiryo ettaka liryo
kanzuminge nyizo okuzuminga n'empita omuliraba ziri ze tent mu musabira mwendiga mwe babba $1 million plus okutandikira nditako litandikira ndoza kanjizeeyo ndoza mujja kwa mulaba wano mujja kwa mulangi zoominga bulungi nnyo mulyoke mutegeere bulungi ettaka lyammwe muloza nti ettaka lyammwe liri nkya zoominga eyo ze tent omusabira we mwasondera $1 million plus eya $, naye zino ekaze 8 ttaka lya Muhoozi Kanyirugaba so sirya mmwe baba fera era bakyabaferera ddala temusobola kulabako church nga bagizimbyawo nkiddamu temusobola kulabako church nga bagizimbyawo ekyo mukitegeere oba mukitwala temukitwala mumanyi temusobola kulabako church nga bakoze eki nga bagizimbyawo ekyo nno njagadde kibategeeza nti muli mu nsobi mwababba ebyo ne biggwawo ettaka liriko ekazi 8 liva we liva niliteka niligenda ku Northern bypass bagenda okuzimba ennyumba z'abapangisa nga za Muhoozi so sente ze basoloza makade ka $, plus sente ziri ku account ye endala zagenda Kongo kuyeekera endala yazira mwagulira abakazi obulega $2 million n'ebirala ngenze maaso bagambire broker eyali mu ttaka lino bamizibu ayinza n'okubanga essaawa zino wetwogerera ayinza okubanga yafa ngenze maaso era eno Canaan Land yavaako obuzibu bwa Bujingo okuba nti ayawukana ne Teddy olw'ensonga Teddy yategera n'ambuuza nti ebintu bino tugenda bikola tutya njagala okumanya ekituufu ekiri ku ttaka lino Bujingo lwamanya ebintu bino n'abigamba mu kamwe Muhoozi kwe kulagira Bujingo ayawukane ne Teddy so kuba nti Bujingo ali ayagala it was a forceful breakage of marriage by Muhoozi after Muhoozi knowing that Teddy, she was asking a lot of questions about the Canaan Land and all the property which are belonging to what? To Muhoozi without the notification of Teddy. So yensonga lwaki ebintu bino babikola. So no buli jabali eyo nga mugamba simbe biki ettaka lyani lya Muhoozi Kanyirupama. Ekirala. Mwenna abadde bali awo nga muwooza mbu simanyi Soloti Media ya Bujingo njagadde bategeeza nagana amawulire. Soloti Media nga company Bujingo bamuyita MD abera managing director, someone who manages business on behalf of someone. There is a difference between CEO and MD. CEO is the chief executive officer or yabera nyini company. MD yabera managing director, he just manages that business for someone else. So, as we speak right now, Bujingo is the MD or managing director of Soloti Media companies. But, surprisingly, guess what? The CEO of Soloti Media company is Muhoozi Kanyirugaba as the boss. But, in his absence, Felix Kuraije, the person you know ever appearing on TV, is currently acting as the CEO of Soloti Media on behalf of his boss Muhoozi Kanyirupama. Did you copy? Yensonga lwaki Felix Kuraije ayina office eyekyama ebera ku Soloti Media wabera Felix Kuraije yakubira essimu Bujingo namugamba nti omukozi mugobe ono muleke. So kati abali nga bowooza simanyi Bujingo yena nyiri Soloti Media wo zonna radio ne TV byonna bya Muhoozi Kanyirugaba. Eranga ye Bujingo alinga managing director, just he manages the media, but orders zija wa Felix Kuraije ye kenyini omu yayogera oyo yefula mbusimanya yagala nyegwanga bonna bayaye katamanyi Felix Kuraije ye mwami owabera mu kyambalo ky'amagye ayogera ennyo naye nga ate kati atula ku Soloti Media ino office nga akikola on behalf of his boss Muhoozi Kanyirugaba. Kiba kitegeeza nti bana abantu mwenna babafera ate bakyabafera mpaka. Do you copy? Nyenze maaso. Ensonga endala. Omuntu bwakugamba lwaki ono Pastor Bujingo alubanyo lwa Kyagulanyi Center mu ensonga yino. Omwami ono twabazemu kubala okutonotono ng'omwami ono olunaku olumu ku lunch hour akunganya wakati wa $7.8 nenga sere singo obungi abadde azijja mu bantu abali mu diaspora ddala abaana abawala abali mu biyumba abaana abali ku byeyo n'abakyala n'abantu abalina ebizibu enjawulo naddala abayagala Yesu Kristo nga mukama wabwe Katonda okuba nti bafuna emikisa nange emikisa gye bafuna mifu nnyo. Munnange Robert Kyagulanyi Center mbwajja by'obufuzi omudigino ne gukyuka. Abantu abali bawereza esente nga baziwereza Pastor Bujingo sente zakyuka ne zidda mu struggle era nakati zikyagera mu struggle. Bujingo yali asobola okunganya $8 million olunaku nga zijja ku world limit sente tezikyega sente zigenda wa Kyagulanyi Robert Center. Bujingo bwakimanya nti ebyobufuzi bikuta akati Kyagulanyi kati yaliko era ne sente zonna zaali zijjanga offering
kimu kya 10 nga zijja ku limit nga ziva mu diaspora tezikyajja nti abantu baziwa Robert Kyagulanyi Ssentamu lwa struggle bujingo bimu ku bintu emunyiza okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ezo zimu ku nsonga njala bategeeza bana Uganda omusajja ono gwe muwa ensimbi si muna Uganda musajja mugwira ensonga lwaki avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga mukozi wa muhoozi ensonga lwaki avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu offering ze mwali muwaayo ku world limit nga zijja ku mobile money ku account ye nga akunganya milioni 8 olunaku tezikyajja temukyaziwa emuzi Robert Kyagulanyi Ssentamu nezigenda mu struggle kino kye kimujijiranga envunze ento eyakayingira ekigere ng'ate kulimi mu mpatanya yakagera akakazi akasemba yeri akanaswi ng'ate eri mundeeri kati emwenyigana emujijira kadaga kiki so omwami ono twagenze okubala abalamu mu kitonotono ku ssente ezijjibwa ku bannayuganda nga temumanyi njagala okwate calculator olira obusongo olunaku mu lunch hour omwami ono akunganya milioni 7 olunaku lumu akunganya milioni 7 ezo just birabo wali ku ndiga nga zireese wali ku kanale jemba gambi sitaka lya muhoozi kati milioni 7 times 7 omwami ono mu wiki emu akunganya milioni 49 no times 6 sorry 7 times 6 omwami ono munaku mukaaga zokko kuva ku mane paka lwa mukaaga akunganya milioni ana mu 2 which munaku mukaaga Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday milioni ana mu 2 kanzu bawandikire wano njala bawali mutegerete bana abasajja tebajja kuwava za Uganda chovula chache nyingi nnyo bajja kujisula ddalu ene chali part 1 njala kwabya kasajja okepanka one day mu church hour equals 1 million 7 7 times 6 equals milioni ana mu 2 ezo naku mukaaga zokka kati olw'esande lokka bujingo akunganya wakati wa milioni 18 kuabiri tuge milioni 2 netuga tuge milioni 2 round figure milioni 2 that is just a week kati body doesn't milioni ana mu 2 nozigata ko milioni 2 za kunganya mu which bujingo akunganya milioni nkaga mu 2 just within 7 days musereze muwayo 7 days kati bwobala 62 millions ogo ye which times 4 lindako 62 millions times 4 the which bili the which nyamu mwezi mu which times 4 mu mwezi akunganya milioni 2.8 eyo gwe mwezi kati dira milioni 2.8 times 12 gwe mwaka milioni 2.8 times 12 gwe mwaka omwami ono akunganya omwaka gumu akunganya obuwumbi 2 mu bukadde 976 just a single year mumwe nenga ne church eganya okuzimba kubanga temubadde temukimanyi lwaki echurch temanyi ettaka bazimba wo church mukeera mbisooto ne mbiri nyamu nakola programs ze naagenda mbagambye omwaka bujingo akunganya bilioni 2 mu bukadde 976 omwaka yakamala we myaka emeka musobola okulaakulana eggwanga lisobola okulaakulana nga tulina abantu ng'abatoyo so mu bayitirivu tetusobola kulaakulana ngenze maaso oyo muvuddeko nze njagala balaga facts ndoza mutegedde ensonga lwaki alumba Robert Kyagulanyi Ssentamu kati ndowooza bujingo sirabasiyo kati sawa zino nvuddeo ku party ebadde esoose ngenze ku party B eya video ekigula lugi kyawedde mbagambye information ya bujingo ettaka lya Kanaland Syria mwe bannayuganda ettaka lya Muhoozi Kanyarugaba yalisasula omusajja najja bakunya milioni ya $, plus mbwe ettaka lyammwe ettaka lya Muhoozi ne transfer form wezi zonna zirinze bulinzi temulira bakuchachi nga bajizimbye waawo okujjako kye basobola bakolera ennyo nga bwe ntera okwabya ebintu bino baso tenti yokaweeri bayinza okukozesaako ndowooza bayinza okukozesaako eka emu ne babazimbira mu chachi ekitaka erisigadde ne bagamba nti ate lyazzimu obuzibu baali tutte kino ng'esinga kigeesinge kino kyange nga nze bwe mmala okwabya ebintu bino okujjawo kyenjogedde bayinza okugamba bujingo tujjeko eka emu tukuzimbireko chachi to prove endigazo nti wane wantu waabwe era ekyo basobola okukikola ekyo kyange nze nkyogedde bwe kiri baawo muliga musajja yakyogera
nenga ziri acres 8 zonna ttaka lya muhozi ku ssente ze mulooza ndi mwazisonda kubanga babafera. Ngenze maaso eyabo jinge wedde ngenze ku video part B ewedde n'ekigulawo gikyawedde ntandise bwenti. Radde Libusa nga tuli awo ne zireeta omumpembe gwe bayita William Mayambala ng'agamba nti ye agenda kugenda maaso n'omusango gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oguli mu kkooti. Nabagambye muntagingire Mwami Mayambala mubulire ebintu bino ng'omusajja omukulu era ategeera. Ekisooka nze ng'omuntu neewuunya Mayambala yasomera luddawo bwa inginiya, ekyo n'ekiteekaawo. Ekyokubiri njala kubuuza Mayambala ku myaka 4 ayogere genda myaka 5 ogamba nti wasoma oli inginiya, tomanyi bbeeyi ya poloti bagigula, tomanyi bbeeyi wa sima toilet, tomanyi bbeeyi ya ttaffaali lya nju bagizimba, nga twogenda ku myaka gyo okyasula mu nnyumba ya kitaawo gye yalekera nnyoko. Otugamba otya mbu wajja okwesimbawo nga tebakolese bulesi nga station masinale? Nkiddamu William Mayambala ngenda kwabya. 1 wajja okwesimbawo ku ssente z'omuwoomusolo nga Museveni yakulese. Nojja okwesimbawo ovudde maka ga kitaawo ge yalekera nnyoko nga munsula omusajja omukulu ali myaka 4+. Ogamba nti oli inginiya. Inginiya kyatamanyi ne basima toyi wadde bazimba nnyumba naye ng'okyasula maka ga nnyoko kitaawo ge yalekera nnyoko. Kitegeeza nti gwe ebintu by'okola nawe oli state machinery. Kati njagala kutandika butandisi kugamba ekigambo kino wano wammanga. State bwe beekozesa abantu bangi ebazimba. We twogerera nze sitera kwogera bintu bino nga sibirinaako buyinza bujulizi. Njala basomera ekigambo kino. Obanga sinagenda njala bagamba ekigambo kino mukitegere bulungi. Nga bwe tuli mu gavumenti gye bayita eyakwagamaya. Abalimu baffere, bayaaye, babbi tebaswala batemu. Eyo gavumenti ya mumpembe yose tebasula mutano wakarekezi. Bagiyita batya? Yabaffere, yabayaaye, babbi tebaswala batemu ate tebasoma ate beekaza. Ngaba nibe byayi ku kkubo kubanga omuniwe byayi ku kkubo teyeekaza. Nibo mukanga asigala watudde. Kati ya gavumenti ya mumpembe yose tebasula mutano wakarekezi. 1 Mayambala njala kubuuza ebibuuzo nga 2 nga sinagenda maaso. Ekisooka Mayambala mu constitution ya Uganda tukimanyi bulungi nnyo nti bwe mpawo musango era nze ndeeta obujulizi era nze ndinedde bulugatu musango ngujjeeyo era teri muntu agenda kukola ki agenda guwaaba. Mayambala njagala I want to disprove you plus your entire mafias or your bosses, that is Museveni, Nsereko Muhammadi and Kizza Besigye. Please, if Robert Kyagulanyi Ssentamu and the entire NUP, they withdrawn their petition from the courts of law. You don't need to continue with that petition because the petition reads that Robert Kyagulanyi Ssentamu on NUP versus Electoral Commission, Yoseti Bahabulwa, and Attorney General of Uganda. There is no anywhere where it's written that anyone who can carry on with that petition in no, because it's Robert Kyagulanyi Ssentamu who petitioned the court. So, bw'oba yagala continuing n'omusango guno, please, tandika buto ogende owaba omusango nga gwe William Mayambala so si kutandikira ku musango gutali gugwo. Nja kuulya okulabirako. Omukyala bw'abanga ali muleba ng'agenda kuzaala, omukyala abanga ali muleba ng'agenda kuzaala, bwe bamugyamu omwana nga bakozeseza Sicilian, omwana oyo tasobola kudda mu lubuto kubanga abasawo tebasobola muwayalinga. Kati NUP yatwala omusango gutuuka okwengera netuuka okuguzaala ne gugaana. Fene tugamba n'omusango guno katulwokuba nti tusobola genda musango guno katusalewo omusango guno tugujje mu lubuto tugujjemu tugukwate ne tugweddiza. Kati gwe Mayambala ogamba otyamba oyinza okukwata omwana n'omuzza mu lubuto, which is impossible, tekisoboka. Ekyokubiri njarageza ku bakyala njala kusooka mu nsonyi kubanga ndakozesa mu bakyala. Ekyokubiri nti omukyala bw'abanga afunye olubuto enda gy'atayagadde n'agijja mu kye tuyita abortion, there is no way there is no way or there is no any other way how you can omakyogere ntya kale kankyogere bwe nti omukyala bw'abanga afunye enda gy'atayagala n'agijjamu mu ngeri gy'agijjemu yonna, tewaliwo ngeri yonna ate mukyalo gy'ayinza kukwata omuntu oli bw'amaze okujjamu n'amuzza munda n'amuwayalinga, tekisoboka. Omusango guno bwe gubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne NUP baaguggyemu enta tegukyasobola kuddayo. Kati gwe ate ovooti eri n'ogamba nti ogenda guddamu, tekisoboka mukama wange. Fe omusango twaguggyeyo, genda okole petition eyiyo ogiteekeyo nga gwe Mayambala era otubula ekigendererwa kyo ki ekyo nga nkimaze. Mukulu Mayambala
njala kugamba ekigambo kino gwe kennyini ng'ennaku z'omwezi 23 omwaka 2021 January wagamba bwoti mu bigambo byo wagamba I Mayambala William have considered that wagamba bwoti William Mayambala concedes the presidential defeat but he condemns Bobi Wine's presumptive arrest ennaku z'omwezi zaali ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2021 Mayambala wagamba nti okkiriza ebivudde mu kulonda nti era Museveni awangudde owulidde bulungi wabyogera yiyo article Mayambala yiyo wensako linze we wali ennaku z'omwezi gwe kenyini wa conceding nti okoze eki nti Museveni awangudde bulungi era ebivudde mu kulonda obikkiriziganyizza kankusomerere article endala yino one nkuddamu the same day ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwa January gwe twakakuba emabega egamba bweti former presidential candidate Mayambala William says he agrees with the results of Electoral Commission Uganda gave him. He is the next president and disagree with now Bobi Wine is being handled. Mayambala was among the 11 Ugandans that contested for the country's top seat who were flooded by the incumbent and national resistance movement candidate Yoseri Tibahaburwa Museveni, whereby Museveni got 58.64%. So Mukuru, you considered that Museveni won the elections and you congratulated Museveni. How dare you at this moment, or at this particular moment, now you are going ahead with the petition, which was petitioned by Robert Kyagulanyi Ssentamu Onunupu candidate. As who? You congratulated Museveni. Njagala mumpulirize bulungi. Ono mwami Mayambala yagamba Museveni awangudde. Era inebivudde mu kulonda abikkiriza. Simon Bakama n'amuwa empapula ze nga nsiringe bulungi nga nsayininge nadda mu nnyumba ya kitaawe gye yamulekera ne nnyina ne yeebaka. Kati saakino bw'agamba nti ate Museveni ate ngenda muwaabira simenze ngenda ne petition kati ngenda kubulya mukulu otegeere ebintu bino wammanga kubanga mwadde mu meeting gye mwabadde Bakama bonna bategedde ngenda ku exposinga. Waliwo omukyalo omulala kafulu yakugambye bw'ati. I don't see Mayambala emerging from nowhere. When I hear is insinuating the case that he leaves a bad taste in my mouth. He had lunch with EC officials on the day election results were being announced. Wanabakugamba. Nti omuntu ono yeewuunya Mayambala gy'avudde okujja okweyingiza mu musango ogutali gugwe. Kino nno kimuwa empulira embi mu bulamu bwe naddala ebigambo biva mu kamwa era nga tabitegeera. Agambye bw'ati nti olunaku lwe balangira ebyava mu kulonda omumpembe ono William Mayambala yali ekyemisana n'abakulembeze b'akakiiko ak'ebyokulonda ku lunaku lwe baasoma ebyava mu kulonda. Ompulira bulungi. Era omwami ono Mayambala yavaayo n'agamba butereevu nti ye ebivudde mu kulonda abikkiriza kubanga okulonda kubadde kwa mirembe na bwenkanya. Omukyalo n'agenda agamba nti ku ye akirabanga ekive ekiwunya ekyesittaza okuba nti abantu abamu batuuse okuba nti baasoma naye nga balowooza ng'abaana ba nassale gw'ogenda okuwa ice cream n'amala okulyako kooni ice cream n'amuyita mu ngalo n'akola ki n'ayiika. By'ebirowoozo by'omukyala we byayogedde. Kati mukulu Mayambala ngenze kunnamusa kubanga etuuse ku nnyooge. Ntandise bwe nti kanziremu abakatuuka Mayambala ono gwe baleese mu baswalize yagamba bw'ati mumpulirize. Ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi ogw'olubereberye 2021 omwezi gwe tukubye mabega. Ono azze okugamba nti agenda ku challenge ya Museveni ekigendwa kye kiri bwe kiti. Yoseri Tibahaburwa lutabayisula mutano wakati n'ekibiina kya NRM ekibatta. Si kugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yaggyeyo omusango. Ekibatta kiri nti baagala omuntu yenna agenda obayambako. Winnie Doti n'akakiiko ke
akajudicial service kamuyambe kafuna omuntu yina gobagenda okuteekawo agenda omusango guno omusango bagusale nti okulonda kwalimu okubira nte kukyusa bivudde mu kulonda Museveni ye president awo Museveni alyoka agamba nti I can manage Ugandans abakuba amasasi abatte abasibe nenga kooti emaze omuteekawo nti yawangudde ye president. Museveni kyagala bakita legitimacy. He want to be legitimized by the courts but using his agents. Some of they were the presidential candidates, including Mayambala. So, the problem is not being that Kyagulanyi withdrew the case. The problem is Museveni and his entire regime. They just need what we call legitimacy from the High Court. That's all. He is going to use all sorts of machineries to make sure that the High Court make sure that he gives him that legitimacy. Kyagulanyi kyalengereddewo n'agamba no. Hold on. Esigenda gendayo. Kambi umulize wano tumale okwezo twezobe mpaka tunatuka ku kintu kino. Ekintu kino kiyimiridde kitya? Kiyimiridde bwe kiti. Ntandise bwe nti. Olunaku lwabadde lwakusatu ku ssaawa 10 ez'akawungeezi eze Uganda. Mumpuliriza bulungi nnyo. Olunaku lwadde lwakusatu ku ssaawa 10 ez'akawungeezi eza Uganda. Njala Mutange Rutandikano Kizza Besigye kuno abeereko tukooye gusajja gwe okwesiba ku Uganda nga nawe kennyini ovono wodo tukyabunoonyerezaako. Njagala nkole statement eno oveeyo gabe public nti tewabadde mu State House Entebbe ku lunaku luno n'essaawa bwe ziti. Mumpuliriza. Olunaku lwadde lwakusatu ku ssaawa 10 ez'akawungeezi eza Uganda. Museveni yasinkanye Rutandikano Kizza Besigye nasinkana Winnie Doti oba gumuyita Chief Justice Winnie Dolo nze muyita Winnie Doti omumpembe Muhammad Insereko oba Nyereko Muhammad ye yabadde mu State House yali atuuse dda ne boogera ku nsonga engye bagenda okuba nti bakwasaganyamu musango guno okulaba nti gugenda mu maaso. Ensonga lwaki omusango guno Winnie Doti yagulemera first time bamugamba by all means make sure this case remains in courts of law. Whatever outcomes, for us we shall defend you because we are in the power. So mwami onafuna ebiwawaatiro bimera era n'atandika okubuuka kwe kwogera mafuukuule. Njagala bategeeza mu meeting yabaddeyo ku lunaku lwokusatu ku ssaawa 10 ez'akawungeezi. Museveni yasinkanye Rutandikano Kizza Besigye mu State House mu State House Entebbe. Winnie Doti Nsereko Muhammad Wanyereko Muhammad eyabaddeyo era ng'eyaseerese erinnya lino yabadde Nyereko Muhammad kubanga mission director eyaleese yakomezzaawo omwami ono Mayambala muzannyo guno. Era ne bayita Mayambala bamusomera ddiiru eno kwe kujja n'asekanga omuntu omugwagwa awujja obugege oba mumukende ku kyoto n'atamanya nti omuliro gusukka obungi obugege buno busiriira. Mayambala lwamusomedde ddiiru olw'okuba nti ku nsi talinaako kintu kyalinako okuggyako abaana bazalira emaka ga kitaawe nakkiriza okujja okugenda mu maaso n'omusango guno. Ebintu bino babikoze babiteesa ku lwokusatu era bikkirizibwa ne Winnie Doti n'abikkiriza kukubira Mayambala ne bamuleta lubalwa mpaka okusayininga empapula ezo okukkiriza nti agenda n'omusango guno. Ne beerabeera nti omusango guno olwedde ennyini gwe yaguggyayo. Omusango guno ogenda kubanga gufacilitating wa Yosef Takusana wa Kalekezi Rutandikano Kizza Besigye muwa amagezi Nsereko Muhammad muwa amagezi. Mwenna njagala mukitegeere nti Mayambala ono ng'omuntu mu kusookera ddala n'osimbi ezaamwesimbyawo ssente zaava wa bbalamu nga Nsereko yazirimu ne ziyingira enziyingira gye yali agenze n'agenda ne yeesimbawo. Ekyokubiri, omwami ono ye nga bwaga nti yali presidential candidate nga yalimwa n'okkubisa ebifaananyi ebiwera disitulikiti ebbiri. Omwami ono bwagamba nti yali presidential candidate nga n'ababodaboda bamuvuga okumutwala ku nomination day n'olunaku lwe yakola ebitundu bali yali mu basasula. Ajewa gatsi ezitandika okuteeka mu musango ssente zino kubanga tukimanyi mu meeting eno bamuweredde ssente pya nekadde mwagenda okukolera ebintu bino byonna wammanga kubanga ssente zino Nsereko yazirina Kizza Besigye basupervising omusango guno okulaba nti omwami ono Museveni afuna legitimacy mu musango guno. Meeting eno yawedde ku ssaawa 3 ez'ekiro. Kati njagala kuswaza abantu bano wammanga. Bwe batudde mu meeting eno Museveni Winnie Doti ne Nyereko Muhammad Rutandikano Kizza Besigye bakkiriziganyizza nti bafulontinge omwami ne Mayambala akontinunge n'omusango guno.
mu kotuni ngano musawo golo bagenda okubanga bakola buli kimwe kyetagisa n'okuwa mayambalo bukuumi n'okumwa biki ebyokwogera era n'okuba nti empapulaza yangu yenye okusayiningibwa mangu neziwola Winnie Dolo era Winnie Dolo ng'agamba nti Winnie Dot agamba nti yasoma mateeka era nga Chief Justice ono omwami teyasoma mateeka teyasoma constitutional law yasoma criminal law. There is a difference between a constitutional law and a criminal law. Constitutional law mwe muli emisango gino egy'ebyokulonda n'emisango emirala. Criminal law mwe muli emisango gy'obubbi obutemu obukumpanya biki gy'emisango Winnie Dolo gye yasoma. Olw'okuba nti nabagamba Museveni akozesa nnyo abantu abalina the same reasoning capacity ng'eyiye oba endowooza ye ng'eyiye. Winnie Dot wano we yagulidde mu kategori eno nti ne kosi gye yasoma mateeka wano watudde aliwo mu bukyamu. Wano waliwo okutuula abasajja ng'Aberias Lukwago abasajja baseggona be basoma constitutional law not criminal law. Abantu abasoma criminal law mwe muli n'omusajja yawummula gwe bayitanga Mark Dosman Kabega. So ono kosi gye yasoma mateeka ne Mark Dosman Kabega gye yasoma eya criminal law. So Winnie Dolo, you are not supposed even to be there. Bino ebintu bikusingako entegeerayo. If I may ask a little bit, you knew it that on daily basis you have a meeting with yourself Tabasura the Sunday of Kareches. And you know that. Do you copy, sir? Why do you have more interest in this case than the owner of this case? Whereby, if I arrange my wedding function, and I myself, I decided to cancel the wedding, why is it that the person who I hired to decorate the wedding, he insists I to go ahead with that wedding? That means the decorator has more interest than me who's going to marry, or the owner of the function. Do you copy, sir? Winnie Dolo, why is it you have more interest in this case than Robert Kyagulanyi Ssentamu? Whereby, Robert Kyagulanyi Ssentamu is the owner of that case, but for you, you have more interest in this case than Robert Kyagulanyi Ssentamu. Whereby, you know that the application was applied by Robert Kyagulanyi Ssentamu, but not Museveni, not any other, someone else. Why is it that you had a meeting with Museveni and you decided to float again another person to go ahead with this case? That is Mayambara, a former presidential candidate who considered that the elections was free and fair, and Museveni was announced as the winner. Though it beats on my understanding to the extent that I'm starting doubting your education background, whereby that you studied criminal law, not constitutional law. That's why you are behaving like someone who didn't go to school even. Mr. Winnie Dotty, please behave. If I'm the owner of the function, I have all the rights to cancel the function, but if you see the decorator has more interest in that function, first ask yourself, who is going to pay you? If I myself hired you to decorate the function, I've said that the function is cancelled. Why do you have more interest? Because I'm the one to pay you to decorate the function. So if I call off the function, that means the business is done. No more business. I'm not going to pay you. Why you have more interest in this case for the first case? Mbabuuza ndi wano ngenda kuwasa mukazi wange ntegese embaga bulungi nnyo buli muntu yenna mugenda ogenda kukola kino era mbasasuddeko ne deposit ne kyaki tugisasudde tumaze n'okukola ihaso deni nenfuna mulenga kirabe ko kuwasa kuno nkoze ensobi sigenda kuwasa nenkubira buli muntu ina nkubira kyaki nenkubira buluganda omukazi n'omukazi nemukubira mugamba sigenda embaga sigenda jogera sigenda kuwasa mbivudde mu sibirimu kyokka mu bantu benakozesa ku mbaga eyo mwe mwali omutimbi naye omutimbi aŋŋamba munnange nno nze embaga ngenda gitimba sigenda givaamu embaga ngenda gitimba n'okulemerawo naye nga n'ekifo wagenda okutimbira wange nze nasasuddewo kati lwaki omutimbi alina more interest than nanyini mukolo kitegeeza omusimbi alina interest mu musango oba sinakiri abadde ayenda ku mukazi wange okitegeera what if omutimbi bwamala okutimba ku lunaku tugenda okusinkana mu kyaki ng'omukazi taze ng'omutimbi yamututte era the same story okuli mu keesi eno okitegeera
Winyi dolo chimanyi bulungi ti mu constitution omuntu applying omusango yabanyinigo aina rights as withdrawing. Kati wakoze ensobi. As I mentioned that for you, the course which you studied in law, it is a criminal law, not a constitutional law. You made a mistake. At the time Honorable Kyagulanyi Ssentamu was petitioned the High Court against the 14th January election or presidential elections, Robert Kyagulanyi Ssentamu didn't apply or didn't go anywhere to gazette that case. Can you show the public where that case was gazetted? In any newspaper or in any government gazetted paper? Why do you, at this particular moment, you force Robert Kyagulanyi Ssentamu and his lawyers, if they are willing to withdraw the case, they first go and gazette that application? Why? Because at first the case wasn't gazetted. So if the case wasn't gazetted, why is it that you're forcing Robert Kyagulanyi Ssentamu and Nup lawyers to first go and gazette their petition or their application or withdrawing the case? Don't you think muliba siri nnyo basajja mmwe? You do all this okutwaliriza obudde, okulaba nti obudde bugenda mutuka ku kimwagala, kubanga mukama oyo yagambye by all means n'okulayira nga baga nti akanafa tekawulira ng'ombe. Ebintu byonna signs and symptoms ziraga nti Museveni ne gavumenti yammwe teriiwo, mulemeddewo. Odidde bano abawumba tuutu, oli yasoma constitutional, oli yasoma criminal law, gw'ofudde chief justice. Chief justice ateekeddwa okuba nga alina diguli ezisuka mu mateeka 3. Nga neeno eya constitutional law mweri. That's why nti ono Lubega Sseggona abakuba nnyo mu mateeka gano aga constitution n'eryasiro kwago, kubanga bo gye baasoma. Olese criminal law ababbi b'enkoko, abatemu, abasezi gy'emisango n'owini ddolo gy'olina okubeera mu noti gino egy'amateeka egifuga eggwanga mu byobufuzi. You are not supposed to be there because you are just holding a single degree in law. Although you are educated in other fields and you have more degrees in other fields, but not in what? In law. The only degree you hold in law is just a single degree, which is not enough for you to be there. There are some of qualified people who are supposed to be in that office, but due to the situation that Museveni doesn't collaborate with more informed people, that's why he employed you to be there, because he knows that if he gets someone who is more knowledgeable than himself, he's going to face problems. So no mukulu winyidolo ndagala public bensemanye nti Kyagulanyi bali awo musango guno teyasoka agenda mu mpapula za government, mu mpapula za mawulire kulopa musango nti agenda kuwabira Museveni electoral commission ne saba wa government yajja mu kooti enkulu. Kati olwokuba mwagala twaliriza budde n'okalubya ensonga zino, gwate wa mugende baba akujjayo musango guno bagende bagugazeti nge bagulwabire mu mpapula za mawulire n'ebyapa bya government nti mugenda gujjayo, nenga mu kusooka bwe twatuguwaba temwatusindika genda byapa bya government mpapula za mawulire tugulange. Whom are you fooling, my friend? Fete twasoma mateeka naye tugoberera okusinziira ku bye tumanyi ebitambula maaso. Mukulu w'enyiddolo eno game temujja gisobola nabagaba n'abaana mwali mwabe basootulo baazuukuka. They do research and they know. Ate tukola research. Kati lwaki wafuna into oyina akasajja ku mutima ozunga n'akasajja ku mutima sigula mukono ogwale malanga bakocheza amazzi. By the way, I'm waiting for one of my drones. They are doing research. They are doing more research about the incidents which happened in Bugolobi in 1994 during the USA World Cup in 1994. That incidents, waliwo kigatto wange agenda jipa in full story. What happened? Ekyakokyesa amazzi mpaka mbuli maawa n'omukono okukyankalana n'omubiri gwonna okufuuka ng'ekyennyanja. Kigatto wange akyadrafting information, akyakola investigations. So nja kukwambula anti walemye okutegeera wookoma tugenda kukwambula bwambuzi. So mukulu w'enyiddoti weewummuzeeko ebintu emubirekere abayina bikola. Kati ngenze maaso. As we speak right now, Museveni is doing all. Yoseri Tibahabulwa, the son of Karekezi, is doing all possible. Using the Chief Justice Winnie Doty
and the whole estate mafias to make sure that Museveni himself and NRM government, they get what they call justification or legitimacy from the courts of law, whereby for him is determined to deal with who challenges him, whatever outcomes from the court, because we know Museveni had already set the precedence with the courts of law to announce him as the winner of the 14th January, the presidential elections. So I would like to inform the public that Museveni is just there in panic. The only thing is need is just called justification or legitimized by the courts of law. That's all, nothing else. Nenze maso. Echonga nchimaze, njala kugamba omukulu ono, retired Kano Kizza Besigye, bwaza mu State House olunaku lwokusatu lwajja. Njala nkwabye. Winyi doti wajja ku ssawa 10. Wajjira mu motoka tewajjira motoka ya kitongole kya bulamuzi. Era wajja motoka ne kusula ku State House ku get emotoka with immediate effect nedduka neddayo. Ng'otya okuddamu okusanga video endera ku social media owe motoka yakulese wajjira motoka nga si ya kitongole kiramuzi. Ne kusula ku get ya State House ne okugulira n'oyingira. Wajja yambadde maski bulungi nnyo nga webuzabuziza n'oyingira kubanga olwedde signal efulumye ku security. Richard Kano Kizza Besigye ku lwokusatu rennyini ojja ku State House. Wajja ng'oyambadde enkofiira nzirugavu ku State House. Ng'oyambadde mask ne kiwudi kyo ky'oyambadde nga it's not very easy anyone at the State House to recognize you. But due to the fact that you have so many drones around in Entebbe, including within the state house, we identified you. And because you entered the State House, after entering the State House, no jako udiyo, nenkofirayo, then we'll get to identify you. Waja ku State House, wajira mu motoka ya chikacha pulimo, waja wevuga. Kizza Besigye okujja ku State House Entebbe wajira mu motoka ya chikacha pulimo. Ng'oyambadde enkofiira enzirugavu otaddeko mask ne kiwudde kyo. Ere motoka lwatuukawo n'oyingira mu State House ng'oyambadde enkofiira enzirugavu ne mask yo ne kiwudde kyo n'oyingira mu meeting wabaddemu. Njagala olimbe gwa nti wajira mu pulimo. Wajja wevuga gwe kennyini tewalina driver. Kubanga mukimanyi nti badriver bamwe bagaba information which is wrong. Wajja mu State House ng'oyambadde enkofiira enzirugavu. Otaddeko mask oyambadde bubindi gundi jumper zino ziriko omuntu waggulu ne weebuzaabuza. Nefula okuba tulina drone okuva wovudde maka nkuganze kati nkulondola okuva maka okuba mwine bitu mugendo okukola bitwagala bannayuganda babitegeere. Mwine bitu mutandise okola twa event mukunde nzija nawe nzija. Mwine bitu mutandise okola nga tubitegeera. Museveni yakubuza bwati. Bwamaze meeting nakubuza how did this man get to know the proposed cabinet n'amanya ge wampa. Wamugambye nti I don't know, even you might be having spies in this State House. How dare this man get to know all this information? Era nembera mu panic olwamanya ge nafulumya abagaba ntugwe kenyi Richard Kano Kizza Besigye wawaayo abagenda okukola ki abagenda okubeera nga ba minister abadde mu opposition nga tegoba ko sambo olwa opposition nga toli mu opposition nchiddamu wajira mu nkofiira nzirugavu ng'oyambadde wude kijampa ebiriko by'omuntu biriko ebiriko enkofiira agulu ng'oyambadde mask wajja ovuga motoka ya pulimo nga gwe kenyini gwe weevuga n'oyingira State House boss. The fact is n'abasiri bakale ba SFC bonna abasinga obungi bali tebakutegedde until abakumanyi entambula yo n'engoma yo wano mu mugongo. If you want to identify someone from behind oteekwa kubanga omumanyi okuva wano mu nkoona mpaka mbegere wansi ng'omutunuulire from okuva mu nkoona eno wansi mpaka ku bigere entambula gy'atambula n'engeri gy'atambuza emikono gino. So it was very easy for my drones okwa-identifying enkoona yo entumbatumba yo gy'otambulamu n'engeri gy'okimbakimbamu ng'owuba embaliga ebyotambula nga biwuza bwoti omutono wuza tebakulaba. So drone zaakulabye kati gamba Museveni you are not safe and himself is not safe because we can observe netumanya ani ayingidde ani afulumye. Wenye doti wajidde mu motoka ya bulijjo nekusula ku State House ne bakugulira n'oyingira motoka neddayo. Kizza Besigye wajja wevuga mu pulimo n'oyingira ng'oyambadde wude n'enkofiira enzirugavu ne mask n'oyingira meeting ne mugituulamu ey'okuleeta amayambala. Do you copy? Ngenze maaso kati mukulu mayambala ddamu manyire ensi mbuwaze musawo gwa Kyagulanyi as individual you are state funded and we know all this. Njala kulagira abantu bonna bali mu bitundu bonna bali mayambala musanga mukole kye mwagala kubanga ze zine enkwezengeze tukoye
Imagine wayita mayambala mu musajja omuganda batta abaana baganda oli awolegamba zikulinga ngezi batadde ku muliro nkalirire mbugwe mayambala tolina nyumba mu nsi ku myaka 5 tolina basimatoi ku myaka 5 okyasula maka ga kitaawe yalekera nnyoko mu inginiya wasomera wa mukulu nga n'abaana myaka 18 na myaka 2 bayina amaka gwe inginiya wabusomera odonga tolina date tolina de sente zisimatoi na nyumba gyosulamu ya kitaawo gye yalekera nnyoko omugenzi mwoli inginiya muwesimbye okuba president. By the way, I'm very serious on this issue. Uganda now is becoming a laughing stock whereby someone can come from anywhere najera gandi ngera kwesimbawo nga ne credentials zimaze kutunulamu who is he or is she bwe yose tabasonta no waka tukoyo tumanya Uganda is not a dusty bin or a toilet paper whereby someone who is in pain can just come and he's himself or herself nagenda bugenzi. Uganda is not a toilet. It's an independent country which must be governed by professional people, but not you. You bring this Mabirizi Mare Kasasiru, then you bring Mayambara. This man is so hopeless. Tulina okufuna credentials z'abantu abalina okwesimbawo. Omuntu ate kudubanga ali situated economically ali bulungi, financially okay, mentally stable, physically stable. Muna Uganda alina amaka, alina abaana. Sikutulira ndo kasasira avudde mu litabo kasasira simano Mayambala simanyo ono simanyani ono as if tetulina abantu bali professional basobola ku managinga gwanga kubanga mu 7 go chimanyi natu wasoma oyina kosa. In fact ense ezisinga ne bogenda mu America ba Kenya basoka kutunulira financial background yo family yo jolina oli mu Nancy kicho osobola. Are you mentally stable? Are you physically stable? Olina ki neno olete emponga byo yanga ate baganda bakyakozesa mbuzi nganda. Kwana unoja kuba mwamanjiro kozesa endiga zino zonna ezibadde zizze ne zibeerawo. The man who came at this moment Robert Kyagulanyi Ssentamu mwinaira buli kimu yakireko naga kanje kuchabana kibatawanyo omutwe. He can gather 1,000 in his compound. Museveni chota sobola kubato ina amaka gali lwachitula. At one time in the one meeting you say that you wish at the time when you came in power you have built a state house in Western Uganda than in Uganda because Baganda are tired of you. We are tired of you because you've caused more harms than goods in Uganda. You've killed Baganda. Why? Right now, I can hear this woman called Kaswire Lumumba buzzing around that the president is going to talk, the president is going to address the nation and he's going to apologize to Baganda about the crimes against against them by the state. As who? Kaswire Lumumba. You killed your sister-in-law. You know nothing about Baganda. You grew up in a village, you just came here in Kampala, you're just buzzing around that you know much about Baganda. Museveni killed Baganda way back in 1966 until now. Now you are promoting your boss that is going to address the nation, that is going to apologize to the crimes against Baganda. On who had been killing those people? It's Museveni since 1966. He had been killing Baganda. Chichogi chogera okugezako kuge. Chichogera okugezako kuge. Funa common sense ensonga ezitali zo ziveemu. Basa Baganda from 1966 Museveni nga yabatta up to now. Mwate kulembeza gwanga agenda kujja yogereko eri gwanga nga yetondera Abaganda. Do you know what the Baganda? Omanya Baganda bebani? Abasoga bameka basse Museveni basse botayogerako. Abasoga bameka basse botayogerako gwe musoga gwe. Museveni assa abasogo kwagala bamalaka bajjeko kala balaavuwa za tobogerako. Naye tojjobokera ku nsonga za Buganda ffe batutadde nakati bakyatutta genda okolesa ffe makomera basingamu bungi Baganda. Ask their criminal files teziriyo. Kubanga tewali misango gye babavunaana. Nojjolete mumpi n'oluto olukunga entumu ya Kasasiro. Simanye mukulembeze mukulembeze. We didn't vote him, we vote Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nobody vote Museveni. Nobody voted Museveni. All people voted Robert Kyagulanyi Ssentamu.
We have evidence in kind of videos where Museveni said that he's going to crush Baganda, as he used to do sometime back. Yachogera. Fenga Baganda. Njakubatta ngabwe nabateri. Kato yagenda tugamba ki tetukyayagala mandazi. Odide obuujo bunyola kakawunga izembo za Museveni tukyazagala. Gwenyine ekyo video weziri. Fenga Baganda. Njakubatta ngabwe nenkola ki. Such nonsense. Kato vuda to ruto kulinga tumu yakasasiro. Mfuma nkolembeza ngenda kuzi mukulembeze. We voted Robert Yagulanyi Sentamu. We didn't vote to Yosef Basula the son of Karekezi, the Munyarwanda. We didn't vote him. We voted the son of the nation, that is Robert Yagulanyi Sentamu, period. If you want Museveni to apologize, let him go apologize to his mother and his father, whom he killed himself, not to Baganda. Baganda, we know all our problems. And we will solve our problems. Don't enter in what you can't feel, please. Stay where you are. You are a wicked woman. Wakajja mu Kampala ebbanga siddene lero nga abazaliddwa mu Kampala. Nga ne yakuleta mu Kampala okusomesa kakosi k'obusomesa bamuloga n'omutta n'omubuto n'omunaafa. Unyumya kimbozi mbantu. Omukazi yakujja mu kyalo okuleta e Kampala okusomesa ofune kakosi ak'obusomesa wamutta n'omuwa obutwa olw'abaana be ng'oyagala bone marrows. Mwera Museveni agenda kwogerako eggwanga yesondera Baganda batondera kuti tetwagala twetondera byatutta ntufa. Kasule Lumumba, if you want to prove yourself that you are dense and you are talking on something which you don't understand, ask Museveni what went wrong in the Republic House, that is Bulange, Mengo right now. All the senior officers who were Baganda, the way injected with AIDS blood in the Republic House by the so-called woman called Mama Kawempe. Ask Museveni. He will tell you who was Mama Kawempe. Era tasiki gye baamuokola. Yayiminizinga on orders of Museveni. Kubanga Republic House kyakolanga ekitebe ky'amagye nga bakava mu nsiko. Museveni bajasiba ne bateekawo order nga kuliko ne Pilato, eyita Pilato. Someone find about who is Pilato. Ne bakwata aba senior staff bonna b'amagye abasajja Abaganda bava mu nsiko bakuba empisa zalimu muswayi gwa siriimu. Ojano zunga. Mubuuze kuga nti yagala tu apologize nga kiyakola abaana Baganda mu Republic House yebayita Bulange Mengo. Ojo zunga n'omuto kulinganga ensujju etali mu busigo. Ojo lega omuto otyo ojo zunga mu yotenga about Baganda issues. We are Baganda, we can solve our problems. Go to Busoga because Busoga they have more problems than Baganda. When people are killed in Busoga, you are quiet. There is a massive land grabbing in Busoga. You are quiet. You don't talk. You don't say anything. There is a massive kidnap of Busoga people in Busoga. You just keep quiet. Kubanga oli mu Kampala wano oli wojja kusera na oli emmere n'ozimba olubuto. Ne mutula mu motoka zi esigwe yatambuze genda enfuza nzikulu mashona na njala mbigere. Omwe ekigere mwe kyakutulira ekyebisira ndase ky'olina okumanya ddayo wetunule ekifaananyi kyo nga wakatandika wakayingira by'obufuzi ne Kanodo Mumba aliwo. Karaiti wenna weesiga ebizigo byakugenda mbongo ne make-up. Wewunye mu bantu bonna wakigwe waki envizo zo tezisuka mu style gy'olina. Mu bantu bonna bali mu NRM. Lwaki gwe envizo zasigala ku nakyo? Kubanga tolina ky'olina. Ddayo wetunule ebifaananyi nga wakayingira mu NRM. Nakati bw'oli. Make-up akuyingidde mu bwongo tosobola kusiba nviri kubanga obwongo olina butono ne skin olyawe n'oli kimenkemenke kikula ekkulo gy'onyumya emboozi wano. Genda obuuze mukama awo. Abaana Abaganda ameke battira mu Republic House nga bakubye omusaayi gwa siriimu. Mama Kawempe nga yakikola. After doing all researches okunoonya ku Mama Kawempe, she was bringing to the same clan of Banyarwanda pretend to be Baganda. We've faced more catastrophes than any other tribe in Uganda. So don't entertain with your nonsense talking about yourself that is going to apologize to Uganda for what? We've seen a lot. And everything will come to pass because Museveni is not going to be the last president in Uganda. There are so many people who are going to lead Uganda. Oba Wendi, Oba Siriwo, Oba Aniwali. Uganda is bigger than anyone. Sometime back, there are so many people who used to talk like more than you.
Don't think that you are the one who understand Ugandan politics. There are so many people understanding, but they are quiet because they are amused by whatever is taking place in Uganda. But for you, you think that you are superior in NRM. Boozing around, you're talking like a donkey, moving around in Kampala, in vehicles, in the SC. You say that you know more than nothing you know about Uganda, nothing about you know about Uganda. We voted Robert Kyagulanyi Ssentamu as our next 10th president, not Joseph Tibahabulwa, the son of Kareches. If you want to know, please go and ask the entire high command of NRM or NRA or you so-called SFC. They will tell you what happened in the Republic House. That is Bulange Mengo. What they did it to all senior army officers. The Baganda, men the Baganda, what they did to them. How many Rwandese who came from the bush in 1986 who died of AIDS, apart from the Baganda? Because they were immunized forcefully by Museveni and his regime. Our brothers and sisters in Busoga region, they are facing the bad situation. Economically, politically, religiously, they are facing a lot of problems. But because you are paid to be fools, you don't care about your people in Busoga. You just care about Baganda. For what reason? Stay where you are. Care about where you're coming from. You understand? There is no other tribe in Uganda which had faced a lot of catastrophe in terms of assassinating and killing and elimination like Uganda. And the second tribe now, they are Basoga. They are dying like cockroaches. Basoga suffering economically. Socially, they are facing a lot of problems, politically. But because all the prominent Basoga, they were paid to be fools. And the moment you are paid to be a fool, your reasoning capacity ceases. So now, Lumumba, your reasoning capacity ceases because of money. But money is nothing. Here's a mass. Ebyabesije mbitegedde meeting gye babaddemu yatandise sawa yavudde batuse ku State House sawa 4 sawa 10 bavuddewo 3 z'ekiro Nyereko Muhammad mwali mu ddiro yaleese oyo mwami Kiza Besigye yabaddemu Winnie Dotty yabaddemu ne Museveni yabaddemu bitegedde kati oyo mwami ajja agambe musimanyi nze bangambye musimanyi ngenda gendenga ne petition kasito omuntu agamba nti nze ekintu nkivuddemu gwe tolina right Winnie Dolo okimanyi nanyi ni musango waba nanyi ni kakombo waganti kampe okawaayo sessigwe kalemera kiki ekikulemeza mu musango gutali gotalina mu interest do you copy sir nyenza ku kirala sijja kulwawaawo As I stated that Richard Kiza Besigye, the moment he entered the State House, we recognized him. He came driving himself in a Primo model, putting on a black cape, plus a jumper and a mask. For him, he thought that we can't recognize him, but we recognized you. What Museveni needs most is what we call justification or legitimacy from the courts of law. He will deal with each and everything at last. Now, party C esembayo eyakatambi kano ngenze maaso. Mukulu Henry Tumukunde nga bulijjo ebintu byagala okukola munnange nagamba gwe nja kwambula ne family yammwe nkutegeeze. Henry Tumukunde olwokuba nti nakwabya gwe noloza nti dilo givudde mukumbe ate gwe wazukusiza amayembe ge bayita ag'omusajja Gibuule. Ronald Gibuule mutabani wa Karechezi Yoseri ye muntu kati afuse ye muntu kati afuse ekizimu kuwandika abayekera mu bitundu by'emukono naddala mu kitundu kye bayita ekyennama mu bitundu by'emukono. Robert Ronald Gibuule
onono kati tumukunde bamba kwasagaza bakwagala tumukunde eranga onaku lwajjo kibu Robert Gibula Ronald yafunye emundu ezuwera ebikumi bisatu nga ziva mu makago omumpembe Kayihura agasangibwe bebajja emundu zino zatikidwa ngezigende bombo barracks but unfortunately in the junction oba mukubaawo tumukunde nga bakolagane Kayihura ne basinkana Kibula mu kwase motoka zino ne zitwale emundu mu makage emundu ezuwera ebikumi bisatu ziri mu makage zibagenda okozesa okutendeka abayekera mu bitundu mu bibwera by'ennama omukono district era nga kino ne video zafulumye ba investigators bakoze okuba nti Gibule Ronald eyita Kibule Ronald yatendeka abayekera bano ne kino kiri nti baagala kutandika kuteekawo obuyekera nga bweri mission gye badde bakola ne twabagamba twababuukadda eyo ebintu byonna mukole bya diversion black mail recruiting rebels once for all bitwabiga ntebijja kubeerawo ekirala from today onwards bwe mutandika okuwulira nga obutunda butandise ovugira mu butale oba mu paaka mumanye nti byebikolwa byatumukunde ne bannaabwe nkiddamu bw'owulira bomu eziteekeddwa mu butale mu paaka mu motoka oba ebifo byonna bisanyukirwamu birimu abantu abangi temwewuunyani abirimu Yoseriti Bahabura mutano wa Karekezi Henry Tumukunde Gibule ne bannaabwe be bali mu bintu bino ebyokukola ekintu kiwepo ne Karekezi Kayihura mbaddamu Gibule Ronald bwe muyita Kibule Ronald mutano wa Museveni ono ng'atendeka abayekera mu bibira by'ennama mu mukono era kati nga bamuwadde n'emundu ebikumi bisatu okuva mu zimu ku stores ezitwalibwa omumpembe Kayihura ezisangibwa ebwebajja mu makagi amanene agali ku lusozi mune mundu zino bazimuwadde ne bazitwala badde nga bazivuga bazitwala ebbombo zakyamiddwe mu kubo nga ne Tumukunde kwennyini ne bazikwasa omumpembe Ronald Kibule n'azitwala mu makagi agasanga mu bitundu by'omukono gye ziri kati essaazo ne bagenda zikwasiza abaana abo batandike ebikola by'obuyekera ne mugezi ne mukuba yessasi n'erimu ate nga mukuba abaana njala tegeeza bannayuganda mwenna bannange okujjako ng'eyabaloga akyali ku ovakkedo waggulu alinnye n'emboga aziwanise tetukyayagala kuyiwa omusaayi gwa bannayuganda tetukyayagala kwenyigira mu kintu kyonna kiyitibwa kya buyekera temugeze okwenyigira mu kikola ky'obuyekera abaana abalenzi bagenda batta lwaki obuyekera buli mu Buganda lwaki kafyu ali mu Buganda lwaki lockdown ali mu Buganda lwaki safe house ziri mu Buganda lwaki abantu abasinga okufa Baganda lwaki ebintu byonna ebikolo biri mu Buganda bitundu ebira bya Uganda bikola lwaki wano mu katogo wali buli kimu era omuvubuka aneeta mu kikolwa ky'oga nti ogenze mbuyekera bw'ofa for God and your country that means you are finished you made a mistake and you made a choice nobody forced you to join whoever nkiddamu whoever participated in honorable activities within Buganda region you do it on your own and if you die from there for God and your country temugitaba mu kintu kyonna kyakukwata mundu simugenze ku training abantu bemukono nabawayo kayunga please mutuyambe temugenda bintu bino anaagendayo naafa we don't care nze sinze mba nfudde ngenze maaso mukulu Ivan go basindise mboze kunoonya bakugambye sokotekemu ssente zo ojje wano okola investigation zideni osindiko mu Israeli n'omurashi okujja okunoonya mukulu Ivan jala kuga ekigambo ky'omuganda wange ndowooza ensonga za Jamalo Kasoji wazzemu n'ozuulira bulungi bwe zitambula repercussions ozimanyi kitawanya Saudi okimanyi bakulinze tukulinze wano jangu leeta entumbatumba simwe mutambulanga Volkswagen enkadde mu maaso erina amatama n'emabega erina amatama you can be easily identified and we are waiting you here tukulinze wano jangu mukulu Ivan bakusindiko jje Nakugamba Museveni, if you need me, you personally board and come. Or in a ready passport. Or some ambulance, don't waste other people's time. If you need me, as you say, board and come here. Hero. I told you. Museveni, if you need me, don't send anyone. Please, you board. You have a green light. Someone has Jangu anonze mfoke hero. Mohoz, you need me as a person. Board Jangu anonfoke hero. Kabali genetic kembabazi don't waste time mu sindikalo obubega obajja bottira bwerere mwe mujjeke nyine omuko omunze mu ngambe tuli mu kitundu kiri bwekiti nzije mfuke hiro atabajuliza bali na mugongo bafunibira mu kerezia ba mu chachi obazirwa na kerure balina akedi mu Kampala bavuge motoka mu Kampala oyo batwala amataka don't send any spy here kubanga bagenda musi baleso za besuzo mu toy
Gwedinya Museveni lete impalata yo tumpalata yo sete wasira ntono waka board and come here. Wendi nze I don't hide my location abagamba ndi mutake nchidamu ndi mutake. Sigandi mbali mwamere ndi mutake you board yourself Museveni come here. Nze mfuke hero. Uganda efune emirembe nga zino naku zinaggwayo. Muhozi. Now in a red passport. Jangu wano jongati tuli wano ndi wano. Nje mfuke hero. Uganda emefuna buzibu. Don't you start wasting time you sending someone and give you $1 go and do forth. No. Ensije muzanyirako nabakwata mboli spy obo wedde emyaka 7 Atenga kamuchimanyi mwe kenyini, and let me tell you this. Muchimanyi kenyini nti omusajja atawanye eggwanga lino we today yenda nyini tax academies and other business in Kampala. The president of this nation told you to close all the business of that guy. You refuse to close all those businesses. They have ego on you. Hope you know that. They have ego on you. You fail to understand. Babalina kenuku. I was here. So the guy he was praising, gomu praising oyo. He was involved in the kuyeregendo kubera. I was here. Nali neighbors. Ningabatu wambi. So he's the owner of those tax academies and all businesses. He's managing. Wow. Babalina kolikodi. Gwe muleto buli mawa bajja bunyiga. Baba Sindika, Ivan, come. Please come. I don't hide my location. Ndi mutake, nchidamu. Ndi mutake. Come for me, munjagala. Gwerinya Museveni jangu njagala kuoli kunondaba. Gwerinya. Abali eruwele mwatira bebavuge Motoka basula mu State House. Kaira, Andrew Kaire yaluwana na wamba Kampala yasula mu State House awo. Janet mwakubira MP. Museveni State House jonu mwokubira MP mozimbira no wamateka no gaba bantu idiot. Wo wamba Kampala, it was Kaira wamutta. He's the hero, gotoli hero. Kale want to be the hero. Boarding go jena gandi mutake nzisikwe location ya jangu. To Sindika muntu mulala yina. I have affair with you, you Janet mu yo wasali muhozi plus Salimu Sale board. 4 people. Janet, Museveni, Salimu Sale and Kanyerugaba. 4 people. Mwe wa munjaba nadu muje tuchimalirize wano. Oba mujja oba jomu mujje mutukimalirize wano muve ku bana Uganda. Temusindika bantu mu bambega. Don't waste your time. Babulidde. Gwe muletano buli mawa mmwe abasajja balina kolikodi weziti mpanvu weziti. Mwali involved kuba mwali omusajja business zakole Uganda zali ziyamba activity mujje. Don't hide my location. I don't hide my location. Ndi mutake. Nze sina muntu gwe sina wa SFC gwe mpalana, siwala na wa NR, sina wa FD, siwala na watches mpalana mu abantu bana Muhozi Museveni Janet ne Salimu Salimu muononye gwanga lya ffe mwempiki nya kati kumwawulira nga njagala nnyo. Don't any send any cockroach. Just board mulina red passport, mulina ka private jet ka mukalinye mujje mu abantu bana. Mujimo 4 people, Muhozi, Janet, Museveni, ne Salimu Sale, but just 4 figures. Mumuje, mumutufukide kizimu gwanga. Temusindika kiyenje kyama kuba bajja bisibirano babitte, bajja bittira bwerere. Tinjera mwabana mube kabenja gala ku sirina luyombo na wa SFC mbagala nnyo abagala ensiya mubalijirwanirira. Aba isa abagala ensiya mwe mbagala nnyo n'aba UPDF. N'abantu abagala eggwanga lya mmwe. Neza abantu abana bano. Janet, Museveni, Muhozi, Salimu Sale mu kizibu kya Uganda. Nisamo kuteesa. Mwatta baganda baffe mu Republic House nga mpakubo musayi gwa sirimu nga mukozesa mama Kawempe. Eyali efuro muganda nga ne mukazi munyarwanda. You think we don't know? We know the history. And we still get more information about the history and what went wrong in 1986, 1980 up to 1986, up to 2000. We know the history. We are in the pain. We know.
gwatamanyi history wa Republic House je muita Bulange Mengo nchamo gazetinga njamu babule ne mumanye nti buli mujasiye no muganda eyava mu nsikonga mulamu bamuteka forceful immunization bakosanga omukyala eyitanga muganda mutama makawempe ne bamuwa omusayo gwali musirimu babasajja baganda bonna abamaje webuze lwaki abasajja bonna bava mu sika baganda bafa ask yourself bano abaliwo kati bamuna tisimye mu 7 bo simba mufunye mu kwegadanga kwa baje babade bawujire biwojjolo all over the Uganda bawujje biwojjolo bafunye sirimu waabwe naye abaganda basirikale bakubira omusayo gw'obusirimu mu Republic House mu Bulange Mengo muri mustake house muri mukuba mpi mutabana b'abantu mweyagala muri emmere yemu muri akubulibwe mu abantu bagala freedom bagala peace video wedde bana emisule bulungi video ewedde musule bulungi tusinkane ku Sunday muri Bulange Mengo encha kampo muzemu engalabi yange tusinkane ku Sunday Bulange Mengo program bimuli erero kampo muzemu engalabi yange until Sunday ku sabiri za kawungezi. Tomorrow I'm going to be off. Yeah, so njagado batumira ko mwenna nga mpumuza engalabi eno mwebale kulaba mukaba 13 ampera buli kimu mu kikole naye nga abadde balooza nti ekyangu mu kiteeka ku mutwe for fun. No, it's kind of protest era nga igenze viral. Keep on please kubanga kimutamanyi nti the more the government institutions become more or less in power, that means system wefa kati judicial system bwebanga yaluzinze credibility ne mutandise ojukula mu comedy kitegeeza nti omuntu yenna wa worldwide bwalabanga abantu batandise okwambala atayazi za judicial system bagamba wait a minute, what is take place that mu Uganda mwade omusango bwe bajaji bagane baga oh the judicial system is dead. It's kind of protest. Keep on mwambale byangwe mwambale byo mu bifaananyi muteka ku cushion kimala mu demonstrating mbiteke bigende viral ku international scene mubikole temuliza nti yade. It's not a comedy, it's kind of a demonstration mu kikole nzemba wagira mu kikole kuba fe tufunye information okuva worldwide nti ensi zaategedde ti judicial system ya Uganda nfu after ngamaze okwambala ebyambala ebyo mutandise okuteka kushoni ezitegeeza buli kimu abantu baategedde nti Uganda nfu kitwagala. Kitegedde bale mukaba 13 ampera mweraba. So oyo musajja mugambe series bamuwadde azize tajja kusobola musanga guvemu kuba sigugwe agenda akola byayina okukola mukaba 10 mweraba.